Hi everyone, good morning. Welcome back. Yeah, everyone able to see my screen? Can anyone confirm? Yes. Yeah. So yesterday మనం servers గురించి discuss చేసుకున్నాం, right? So today we are going to discuss about networks. So different types of networks, LAN, WAN, MAN, PAN. So different networks ఉన్నాయి మనకి. So traditional systems లో మనం traditional environments లో use చేసే networks మనం discuss చేసుకున్నాం, right? So this will help you to work on cloud platforms. Okay. So this basics and basics అని కూడా మనకి cloud లో చాలా యూజ్ అవుతాయి, right? So this is theoretical part. So first we need to understand all basics, right? Yeah. So networking concepts discuss చేద్దాం. So anyone newly joined today? So can you ping your WhatsApp number and email address in the chat? I just put hi here in the chat. Can you give your WhatsApp number and email address so that we'll provide you previous recordings? Fine. Yeah. So networking అంటే ఏంటి? So networks ఎలా ఉంటాయి రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో, రైట్? ట్రెడిషనల్ డేటా సెంటర్స్ లో నెట్వర్కింగ్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేసేవాళ్ళం ఇదంతా కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం, రైట్? యా. వాట్ ఈస్ నెట్వర్క్? నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ నెట్వర్కింగ్? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏంటండి? నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ Connecting source. Connecting source. Okay. Fine. So we can say, yeah, go ahead. Yes. Networking and it's a communication between servers. We can say communication between servers, communication between devices which are hosted in the data center, right? So servers ki communication establish cheyochu, and storages network మనం కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు, రైట్? అండ్ స్విచెస్ కి routers కి కూడా నెట్వర్కింగ్ మనం కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు, రైట్? ఇట్స్ ఏ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ డివైసెస్, రైట్? యా. So here, this is the definition. A computer network is a system in which multiple computers are connected to each other to share information and resources, right? So this is LAN connectivity. This is the networking, right? So here we have desktops. Through LAN connectivity, through cable, network cable, we connected all the systems to share the resources, to share the data, right? Yeah. So what are the characteristics of computer network? So what are the characteristics? First one, share resources from one computer to another and create files and store them in a one computer, access those files from other computers connected over the network, right? So మనం ఒక సర్వర్ లో డేటాను స్టోర్ చేసి త్రూ ల్యాప్టాప్స్ ఆర్ డెస్క్టాప్స్ యూ కెన్ కనెక్ట్ ఆల్ ది ఫైల్స్ ఫ్రమ్ సర్వర్ త్రూ నెట్వర్క్, రైట్? యా. సో ఒక సిస్టమ్ లో ఎందుకు లోడ్ చేయాలి మనం? ఒకే సిస్టమ్ లో ఒకే సర్వర్ లో డేటా ఎందుకు సేవ్ చేస్తారు రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో? సెంట్రల్ లొకేషన్ లో మన డేటా సేవ్ చేస్తే సో ఎనీ డెవలపర్, ఎనీ టెస్టర్, ఎనీ డెవాప్స్ కెన్ యాక్సెస్ ద డేటా, రైట్? సో ఒక సెంట్రల్ లొకేషన్ లో ఉన్నప్పుడు డేటా మనం ఎక్కడి నుంచైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హాస్పిటల్ తీసుకోండి. హాస్పిటల్లో సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఆ సర్వర్ లో పేషెంట్ డేటా అంతా కూడా సేవ్ చేస్తారు. సో మన రిసెప్షన్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తారు డేటాని, ఓపీ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తారు, రైట్? అండ్ వేరే వేరే ప్లేసెస్ నుంచి, వేరే ఫ్లోర్స్ నుంచి కూడా ఒక పేషెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, పేషెంట్ నేమ్ టైప్ చేస్తే డేటా అంతా యాక్సెస్ అవుతుంది. ఎక్కడి నుంచి యాక్సెస్ అవుతుంది? ఫ్రమ్ సర్వర్, రైట్? ఒక సెంట్రల్ లొకేషన్ లో డేటా సేవ్ చేసుకుంటే మనం ఎక్కడి నుంచి అయినా యాక్సెస్ చేసుకోగలం త్రూ నెట్వర్క్, రైట్? యా. నెక్స్ట్ వన్, సో కనెక్ట్ ఏ ప్రింటర్, స్కానర్ ఆర్ ఫ్యాక్స్ మిషన్ టు one computer within the network and let other computers of the network use the missions available over the network.
సో ఇక్కడ మనం ప్రింటర్, స్కానర్, ఫ్యాక్స్ మిషన్స్ అన్నాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ us టేక్ హాస్పిటల్ ఆర్ లెట్ us టేక్ స్కూల్. ఒక స్కూల్ తీసుకోండి. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, స్కూల్లో 5 floors ఉన్నాయనుకోండి బిల్డింగ్ లో, రైట్? సో మనకి ప్రింటర్ కావాలి. ప్రింటర్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం? 5 floors కి 5 ప్రింటర్స్ కాన్ఫిగర్ చేయకుండా ఒకటే ఫ్లోర్ లో ప్రింటర్ కాన్ఫిగర్ చేసి ఆ ప్రింటర్ ని నెట్వర్క్ ప్రింటర్ గా కాన్ఫిగర్ చేస్తే మీరు ఏ ఫ్లోర్ నుంచి అయినా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు డాక్యుమెంట్స్, రైట్? సో దీంతో ఏమవుతుంది మనకి? దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది? కాస్టింగ్ అనేది సేవ్ అవుతుంది. నెట్వర్కింగ్ ఉండడం వల్ల మనకి ఏంటంటే కాస్ట్ సేవ్. యూ అండర్స్టాండ్ తెలుగు, రైట్? సో ఈ ఫస్ట్ డెమో యూఆర్ అటెండింగ్, రైట్? సో అదర్ డెమోస్ ఏదైతే కంప్లీట్ అయ్యి మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను రికార్డింగ్స్. ఈ క్లాస్ వినండి, బేసిక్స్ ఇవన్నీ కూడా. మనకి ఇంకా రియల్ సెషన్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు. ఫ్రమ్ టుమారో అన్వర్డ్స్ అవర్ సెషన్స్ విల్ బి స్టార్టెడ్. ఓకే, సో ప్రాక్టికల్ గా రేపటి నుంచి క్లౌడ్ లో వర్క్ చేస్తాం. ఓకే, సో ప్రింటర్, స్కానర్, ఫ్యాక్స్ మిషన్ ఇవన్నీ కూడా డివైజెస్ అన్ని కూడా ఎవ్రీ ఫ్లోర్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్లోర్ లో ఒక డివైస్ లేకుండా ఒకటే డివైస్ ని నెట్వర్క్ డివైస్ గా కాన్ఫిగర్ చేసి we can access from anywhere, right? We can print the documents from anywhere. Okay, next one. So hardware devices required to set up the computer network. What are the devices required? So network cables required, distributors required, routers required, and internal network cards required, external network cards also required. So these are the devices to set up the computer network, right? Let us go one by one. So network cables. So network cables are used to connect computers. The most commonly used cable is category 5 cable, Cat5 cable. So we can say this is RJ45 cable. So e cable మనం ఏమంటామంటే RJ45 cable. So most of the networks మనం యూస్ చేసే కేబుల్ ఏంటంటే RJ45. So when we buy any router, మనం ఒక రౌటర్ బై చేసినప్పుడు రౌటర్ తో ఒక బ్లూ కలర్ కేబుల్ వస్తుంది, బ్లూ ఆర్ ఎల్లో కలర్ కేబుల్. సో ఆ కేబుల్ ఏమంటామంటే మనం RJ45 కేబుల్ అంటాం, Cat5 కేబుల్ అంటాం, రైట్? సో ఈ నెట్వర్కింగ్ అనేది మనం RJ45 కేబుల్ తోనే కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం మోస్ట్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్స్. సో RJ45 కేటగిరీ 5. సో కేటగిరీ 6 కూడా మనకి అవైలబుల్ ఉంది మార్కెట్ లో ప్రెసెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, సి హియర్, దిస్ ద కేటగిరీ 5. సో ఈ కేబుల్ కి ఒక క్లింప్ కనెక్ట్ చేసి ఇక్కడ కలర్ కోడింగ్ ఉంటుంది. సో ఈ కలర్ కోడింగ్ త్రూ మనం ఈ లోపల ఉన్న వైర్స్ కనెక్ట్ చేసి సో ఈ కేబుల్స్ ని మనం నెట్వర్క్ లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం, right? So next one, distributors. A computer can be connected to another computer, another one via serial port, but if we need to connect many computers to produce a network, this serial connection will not work, right? So మీరు ఈ serial connection ఎక్కడ వాడతాము అంటే, సో లూప్ బ్యాక్ అడాప్టర్ అంటాం మనం. సో నెట్వర్క్ లో లూప్ బ్యాక్ అడాప్టర్ అంటే ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకొక నెట్వర్క్ కి సో కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే ఈ సీరియల్ పోర్ట్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక 2 రౌటర్స్ అనుకోండి, 2 రౌటర్స్ ఆర్ 2 స్విచెస్. ఓకే, స్విచ్ అంటే ఏంటంటే మనకి స్విచ్ కి బ్యాక్ సైడ్ పోర్ట్స్ ఉంటాయి. సో మన సిస్టమ్స్, ల్యాప్టాప్స్, డెస్క్టాప్స్, కేబుల్స్ అన్ని కూడా స్విచ్ కి వెళ్తాయి. ఒక స్విచ్ నుంచి ఇంకో స్విచ్ కి లూప్ బ్యాక్ అడాప్టర్ ఇవ్వాలంటే ఈ సీరియల్ పోర్ట్ కావాలి, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, రౌటర్. వాట్ ఈస్ రౌటర్? A router is a type of device which act as a central point among computers and other devices that are a part of the network, right? It is equipped with holes called ports. Computers and other devices are connected to a router using network cables. Nowadays, routers comes with wireless modes, right? Using which computers can be connected without any physical cable. So presently, మనం ప్రాజెక్ట్ లో యూజ్ చేసేది ఏంటంటే త్రూ ఇంటర్నెట్ మనం router త్రూ కనెక్ట్ అయిపోతాం. సో ఒకప్పుడు లాంగ్ బ్యాక్, ఒక 5 years బ్యాక్, 6 years బ్యాక్ మనం ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు మన ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్ కి కేబుల్ కనెక్ట్ చేస్తేనే నెట్వర్క్ లోకి వెళ్ళేవాళ్ళం. సో ఇప్పుడు అలా కాదు. మన ఆఫీస్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాంపస్ అనుకోండి, మా ప్రీవియస్ కంపెనీ క్యాప్జెమిని. సో నేను వర్క్ చేసిన ప్రీవియస్ కంపెనీ క్యాప్జెమిని. సో ప్రీవియస్ కంపెనీ క్యాప్జెమిని క్యాంపస్ లో వర్క్ చేసేవాడిని, క్యాంపస్ కి తెచ్చుకోవాలి. అక్కడ సిట్టింగ్ ఏరియా ఉంటుంది. సిట్టింగ్ ఏరియా అంటే చెట్లు ఉంటాయి, రైట్? అక్కడ ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేసి వర్క్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే రౌటర్స్ ఉంటాయి, వైఫై రౌటర్స్. సో ఈవెన్ దో క్యాంటీన్ లో కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ల్యాప్టాప్, రైట్? సో రౌటర్స్ ఉంటాయి, ఎవ్రీవేర్ రౌటర్స్ ఉంటాయి. సో త్రూ రౌటింగ్ మనం కనెక్ట్ చేసుకున్నాం. ప్రజెంట్ అయితే సో ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ దే ఆర్ యూజింగ్ త్రూ ఇంటర్నెట్ ఓన్లీ, రైట్? సో ఫిజికల్ కేబుల్స్ యూజ్ చేయట్లేదు.
right? See here, this is the router, internet router. Yeah, next one, network cards. మనకి network cards two types of cards ఉంటాయి. So what are those? We'll try to understand. సో ఇవన్నీ బేసిక్స్ అండి. ఇవన్నీ ఎందుకు మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం అంటే ఇవి అర్థమైతే మీకు క్లౌడ్ లో ఈజీ అవుతుంది, రైట్? సో కరెంట్లీ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ దిస్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్, బట్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ బేసిక్స్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ cloud architecture, right? Yeah. Now, network card. Network card is a necessary component of a computer without which a computer cannot be connected over a network. It is also known as the network adapter or network interface card, NIC. So most branded computers have network card pre-installed. Network cards are two types, which are like internal and external network cards. So internal ante external kuda manaki cards available ఉన్నాయి, right? So internal cards ఎలా ఉంటాయి చూద్దాం. So motherboard has a slot, so internal network card for a slot for internal network card, so where it is to be installed, right? So internal network cards are two types, in which first type is peripheral component interconnect, PCI, and the second one is industry standard architecture, ISA. So మన ఇంటర్నల్ గా యూజ్ చేసే కార్డ్స్ ఏంటంటే PCI అండ్ ISA కార్డ్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో మనం 4 years back 5 years back డెస్క్టాప్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేసేవాళ్ళం, రైట్? సో ల్యాప్టాప్స్ కంటే డెస్క్టాప్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేసేవాళ్ళం. సో డెస్క్టాప్ లో ఒక స్లాట్ ఉంటుంది, PCI స్లాట్ అని. ఆ స్లాట్ లో మనం ఒక కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసి ఒక డ్రైవర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఆ నెట్వర్క్ కార్డు ఇట్ విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్, రైట్? సో మన PCI స్లాట్ లో PCI కార్డ్ ఇన్స్టాల్ చేసి డ్రైవర్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు సో నెట్వర్క్ కార్డ్ అనేది ఫంక్షనాలిటీ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ యూస్ టు కనెక్ట్ కేబుల్ అండ్ యూస్ టు కనెక్ట్ ది నెట్వర్క్, రైట్? So see here, this is the PCI card. This is a network internal card. So ఇది మనం ఒక CPU లో డెస్క్టాప్ CPU లో ఇన్సర్ట్ చేసి కాన్ఫిగర్ చేసేవాళ్ళం, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, ఎక్స్టర్నల్ నెట్వర్క్ కార్డ్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఎక్స్టర్నల్ నెట్వర్క్ కార్డ్స్ ఆర్ టూ టైప్స్, వైర్లెస్ అండ్ USB బేస్డ్. అంటే వైర్లెస్ ఎలా ఉంటాయి, USB ఎలా ఉంటాయి చూద్దాం, ఓకే? See here, సో ఇది ఏదైతే ఉందో బ్లాక్ వన్, ఈ బ్లాక్ వన్ ఏంటంటే సో వైర్లెస్ అండి, వైర్లెస్ నెట్వర్క్ కార్డ్. అంటే ఇంటర్నల్ కార్డ్ కి ఈ కార్డ్ మనం కనెక్ట్ చేసుకుని సో యూస్ టు కనెక్ట్ ఇంటర్నెట్, ఓకే? యా, సో ఇంకా మనకి USB కార్డ్స్ ఏముంటాయి, ఇవన్నీ USB కార్డ్స్. మన USB కార్డ్స్ యూజ్ చేసి కూడా ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేస్తాం, నెట్వర్క్ కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? USB కార్డ్ is easy to use and connect via USB port. సో మన డెస్క్టాప్ ఆర్ ల్యాప్టాప్ కి USB పోర్ట్ ఉంటుంది, ఆ USB పోర్ట్ లో కనెక్ట్ చేసి so once you configure this will start working, right? So computers automatically detect USB card and can install the drivers required to support the USB network card automatically, right? Yeah, next one, what are the important types of networks? Networks మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి, రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో యూస్ చేసే నెట్వర్క్స్ ఏమున్నాయి? Yeah, PAN పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్, LAN లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్, WAN వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్, MAN మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్. సో ఇవన్నీ కూడా చాలా పాపులర్ నెట్వర్క్స్ కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్. సో ఈ PAN అనేది స్టిల్ యూజ్ చేస్తాం, సో LAN కూడా యూజ్ చేస్తాం, ఇవన్నీ కూడా కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్. బట్ కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ అడ్వాన్స్డ్ నెట్వర్క్స్, ఓకే? విల్ సీ దట్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ PAN. ఇట్స్ ఏ పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్, రైట్? PAN is a computer network formed around a person. So it generally consists of a computer, mobile, or personal digital assistant. PAN can be used for establishing communication among these peripheral devices for connecting to a digital network and the internet. ఇది PAN అండి, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే దిస్ ఇస్ PAN. సో మన డెస్క్టాప్ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక హెడ్సెట్ కానీ కీబోర్డ్, మౌస్ మనం ఎలా ఎనేబుల్ చేస్తాం? బ్లూటూత్ ఎనేబుల్ చేసి మనం కనెక్ట్ చేసుకుంటాం, రైట్? సో బ్లూటూత్ డివైస్ దాన్ని కూడా మనం ఇట్ కమ్స్ అండర్ PAN నెట్వర్క్ అండి. సో బ్లూటూత్ లో యూస్ చేసే డివైస్ అన్ని ప్రింటర్, స్కానర్, ఫ్యాక్స్ మిషన్ అండ్ ఇయర్ ఫోన్స్, హెడ్సెట్స్, ఇవన్నీ కూడా బ్లూటూత్ డివైసెస్, ఓకే? సో ఈ బ్లూటూత్ డివైసెస్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజ్ ఎలా ఉంటాయి చూద్దాం. సో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి సెక్యూరిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే డిస్టెన్స్ లిమిటేషన్. మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లూటూత్ హెడ్సెట్ పెట్టుకుని మనం ల్యాప్టాప్ మన ఈ ప్లేస్ లో పెట్టి
సో కొంచెం 10 meters కంటే డిస్టెన్స్ వెళ్ళామనుకోండి నాయిస్ వచ్చేస్తుంది వర్క్ చేయదు. సో డిస్టెన్స్ లిమిటేషన్ ఉంది ఇక్కడ, 10 meters వర్క్ చేస్తుంది బ్లూటూత్ విత్ ఇన్ ద రూమ్, విత్ ఇన్ ద ఫ్లోర్ maximum. Okay, yeah. So what are the characteristics of PAN? It mostly personal devices network equipped within a limited area allows you to handle the interconnection of the devices at the surrounding of a single user. PAN includes mobile devices, tablet and laptops. Right? What are the advantages? PAN networks are relatively secure and safe. It offers only short range solution up to 10 meters. So 10 meters వరకే పనిచేస్తుంది, రైట్. స్ట్రిక్ట్లీ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు స్మాలర్ ఏరియా, ఒక రూమ్ లో కానీ ఒక ఫ్లోర్ లో కానీ వచ్చేస్తుంది, రైట్. సో వాట్ ఆర్ ది డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ PAN? డిస్టెన్స్ లిమిటేషన్, డిస్టెన్స్ లిమిట్స్ 10 meters maximum వచ్చేస్తుంది, రైట్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద డిసడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ LAN? LAN stands for local area network. It is a group of network devices that allow communication between various connected devices. It covers the smallest area such as colleges, schools, hospitals and so on, right. మన schools లో, hospitals లో, colleges లో LAN connectivity, local area network, right. సో ఒక క్లాస్ రూమ్ నుంచి ఇంకో క్లాస్ రూమ్ కి, రైట్, రిసెప్షన్ నుంచి క్లాస్ రూమ్స్ కి LAN connectivity అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉంటుంది. See here, this is the Ethernet connectivity. Ethernet and the LAN connectivity అని ఒకటేనండి, right. So what are the characteristics of LAN? It is a private network. So LAN అనేది మన own network అండి, మన private network, right. Yeah, LAN operates at a relatively higher speed compared to other WAN systems. So మనకి LAN అనేది ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ కాబట్టి చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది, right. So when we procure any router, మన రౌటర్ ఉంది కదా, ఇంటర్నెట్ రౌటర్. సో ఇంటర్నెట్ రౌటర్ తోటి ఒక కేబుల్ వస్తుంది, రైట్. సో ఆ కేబుల్ ని మీరు మీ ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేసి చెక్ చేయండి ఒకసారి, చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది కనెక్టివ్. సో కేబుల్ రిమూవ్ చేసి వైఫై యూజ్ చేస్తే బిట్ స్లో ఉంటుంది కేబుల్ కనెక్ట్. సో అందుకే మన IRCTC లో టికెట్స్ బుక్ చేసినప్పుడు కేబుల్ కనెక్ట్ చేస్తుంటారు చాలా మంది. సో ల్యాన్ కనెక్టివిటీ అనేది చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది, కేబుల్ కనెక్టివిటీ. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ LAN? సో కంప్యూటర్ రిసోర్సెస్ లైక్ హార్డ్ డిస్క్, DVD RAM, printers and share local area networks. This significantly reduce the cost of hardware purchases. Okay, so మనం as we discussed, మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ. ప్రింటర్స్ ని ఎవ్రీ ఫ్లోర్ లో కాన్ఫిగర్ చేయకుండా ఒక ప్రింటర్ కాన్ఫిగర్ చేసి త్రూ నెట్వర్క్ మనం ప్రింట్అవుట్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో హియర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కాస్ట్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్ అండి. హియర్ కాస్ట్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ పర్చేసెస్ significantly reduce the cost of hardware purchases. అంటే మనం స్కానర్ కానీ, ప్రింటర్స్ కానీ, సర్వర్స్ కానీ ఒక ప్లేస్ లో కాన్ఫిగర్ చేసి త్రూ నెట్వర్క్ మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. మన నెట్వర్క్ లేదనుకోండి, ఎవరీ ప్లేస్ లో ఒక డివైస్ పెట్టుకోవాలి, రైట్. సో డేటా ఆఫ్ ఆల్ నెట్వర్క్ యూజర్స్ కెన్ స్టోర్ ఆన్ ఏ సింగిల్ హార్డ్ డిస్క్ ఆఫ్ ది సర్వర్ కంప్యూటర్. It will be easy to manage and data at one place, only one place, which makes the data more secure. సో మన డేటా అంతా ఒకటే ప్లేస్ లో ఉంటే చాలా సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. సో సర్వర్ రూమ్ లో కాన్ఫిగర్ చేసి నెట్వర్క్ త్రూ మనం యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటాం. సో డేటా బిజినెస్, కస్టమర్ డేటా, ఎంప్లాయీ డేటా, సో హాస్పిటల్ అయితే పేషెంట్ డేటా, స్టూడెంట్స్ డేటా స్కూల్స్ లో, ఇదంతా కూడా ఒక ప్లేస్ లో సేవ్ చేస్తాను. సో వీ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. ఓకే, ఏ ప్లేస్ నుంచి అయినా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, రైట్. సో వాట్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ LAN? So unauthorized users can access critical data of an organization in case LAN admin is not able to secure centralized data repository. మనకు ఒకప్పుడు LAN admins ఉండేవారు, LAN మెయింటైన్ చేసే అడ్మిన్స్ ఉండేవారు, నెట్వర్క్ అడ్మిన్స్ అనేవాళ్ళు మనం, రైట్. సో కరెంట్లీ వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ జాబ్స్, రైట్. సో అడ్మిన్స్ ఆల్రెడీ గాన్, రైట్. ఈ LAN admins ఏం చేసేవారంటే దే యూస్ టు ఇంప్లిమెంట్ సెక్యూరిటీ. ఇఫ్ దే అనేబుల్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద సెక్యూరిటీ, ఏం జరుగుతుందంటే డేటా అంతా కూడా హ్యాక్ అయిపోతుంది. ఈజీగా అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్ యూజర్స్ కెన్ యాక్సెస్ క్రిటికల్ డేటా. సో మన LAN లో సెక్యూరిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోతే ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, డేటా హ్యాక్ అయిపోతుంది, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ది డిసడ్వాంటేజెస్. నెక్స్ట్ వన్, MAN. సో మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్. It covers the largest area than LAN, such as small towns, cities, etc.
MAN connects two or more computers that reside within the same or completely different cities. Okay, so in the metropolitan area network antam, right? So within the city lo, for example, Hyderabad lo different branches on schools, right? So school to one branch to other branch, we can establish the connection, right? So ఈ మ్యాన్ కనెక్టివిటీలో ఏంటంటే మనం సో ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్ వాడుతూ ఉంటాం, ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్స్. సో మనకి ఒక 10 years బ్యాక్ జియో నెట్వర్క్ వచ్చింది. నియర్లీ 8 years 10 years బ్యాక్ జియో నెట్వర్క్ వచ్చింది కదా. ఆ టైంలో సో రోడ్ మిడిల్ నుంచి కూడా నెట్వర్క్ కేబుల్స్ వేసాము. సో రోడ్ ని కట్ చేసి నెట్వర్క్ కేబుల్స్ అవన్నీ కూడా ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్స్ అంటాం. చాలా హైయర్ స్పీడ్ ఉంటాయి కేబుల్స్ అనేవి, రైట్? So what are the characteristics of MAN? It mostly covers towns and cities in a maximum 50 kilometers range. Mostly used medium is optical fiber cables. Optical fiber. So ఇవి చాలా ఫాస్ట్ ఉంటాయి, బిట్ కాస్ట్లియర్ కూడా. So advantage of MAN. It offers fast communication using high-speed carriers like fiber optic cables. It provides excellent support for an extensive size network and greater access to WAN systems, right? A MAN network mostly include some areas of city or entire city. Disadvantages. So disadvantage is you need more cables to establish MAN connection from one place to another. So in MAN network it is thought to make the system secure from hackers. So ఎందుకు సిస్టమ్ సెక్యూరిటీ తక్కువ ఉంటుంది అంటే సో డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి, రైట్? సో డిస్టెన్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది విత్ ఇన్ ద సిటీ, అంటే 50 kilometers రేంజ్ లో నెట్వర్క్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, WAN కనెక్టివిటీ. వాట్ ఈస్ WAN? ఇట్స్ ఏ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఇట్ కవర్స్ లార్జ్ ఏరియా దెన్ LAN as well as MAN, such as country and continent. So WAN is expensive and should or not or might not be owned by one organization. సో ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఈ WAN కనెక్టివిటీ చేయాలంటే చాలా కాస్ట్లీ అయిపోతుంది, రైట్? అందుకేంటంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కలిసి సో ఈ WAN కనెక్టివిటీ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ మనం యూస్ చేసే నెట్వర్క్ ఏంటంటే ఇది కంట్రీ టు కంట్రీ, కాంటినెంట్ టు కాంటినెంట్ అండి. నెట్వర్క్ కంట్రీ టు కంట్రీ, కాంటినెంట్ టు కాంటినెంట్. సో ఈ నెట్వర్క్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ కావాలి మనకి. కంట్రీ టు కంట్రీ అంటే కేబుల్స్ వేయలేదు కదా, సీలో నుంచి కేబుల్స్ అలో కదా. సో శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ వాడుతూ ఉంటాం, శాటిలైట్ మీడియం. ఓకే, so here this is the combination of LAN, MAN and WAN. Next one. So characteristics of WAN. Any organization can form its global integrated network using WAN. Advantages. So WAN helps you to cover a larger geographical area. Therefore, business offices situated at a longer distance can easily communicate. So WAN connections work using radio transmitters and receivers built into client devices. Okay. Disadvantages. So the initial setup cost of investment is very high. So WAN systems connect చేసి కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే సో ఇనిషియల్ సెటప్ చాలా కాస్ట్లీ ఉంటుంది. It is difficult to maintain the WAN network. You need skilled technicians and network administrators. There are more errors and issues because of the wide coverage and the use of different technologies we need to configure the WAN connectivity. Right? సో ఇక్కడ మనం కంట్రీ టు కంట్రీ ఒక నెట్వర్క్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే సో డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ యూస్ చేయాలి. సో వి రిక్వైర్డ్ స్కిల్డ్ టెక్నీషియన్స్ టు పర్ఫార్మ్ దిస్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, స్కిల్డ్ టెక్నీషియన్స్, అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ మనకి సో ఉన్నప్పుడే ఈ నెట్వర్క్ అంతా కూడా మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలం. ఓకే, so here this is the combination of LAN, MAN and WAN. So we can establish the connection like this. So we used to establish like this. Okay, currently we are not using, we are using cloud setups. Currently we are using cloud setup, right? Next one. So IP address. What is IP address? IP address and ఏంటండి? Anyone having idea what is IP address? IP full form is internet protocol, right? So here definition is see,
IP stands for Internet Protocol. An IP address is unique address that identify a device on the internet or a local area network, which is a set of rules governing the format of data sent via the internet or local area network. So IP address మన సిస్టమ్ ఎలా చెక్ చేస్తాము అంటే, so go to search bar, open command prompt. So here you can type ipconfig and ipconfig type చేయండి. So here this is my IP address. Here this is my IP address. So IPv4 అని ఇచ్చారు ఇక్కడ. IPv4 అంటే ఏంటంటే వర్షన్ 4. Currently we are using IPv4, IP version 4. So IPv6 కూడా available on the market లో, కానీ we are not using currently. So maybe going forward, okay, later point of time we use IPv6. okay, yeah. So మీరు IP చెక్ చేసుకోవాలంటే ఇది IP ఉంటుందండి. ఎవ్రీ సిస్టమ్ కి ఒక యూనిక్ IP అడ్రస్ ఉంటుంది. సో యూజింగ్ దట్ ఓన్లీ వీ కెన్ కమ్యూనికేట్. మనం ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక గూగుల్లో ఓపెన్ చేస్తున్నారు, ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు మొబైల్ అంటే ల్యాప్టాప్ లో. సో ఎవ్రీ సిస్టమ్ కి ఒక IP ఉంటుంది, యూనిక్ IP అడ్రస్. సో IPs విల్ నాట్ బి కాన్ఫ్లిక్ట్, IPs అనేవి కాన్ఫ్లిక్ట్ అవ్వవు, రైట్. సో ఈ సబ్నెట్ మాస్క్ అంటే ఏంటి, సబ్నెట్ గురించి మనం మళ్ళీ మాట్లాడదాం. ఓకే, సో ఈ సెషన్ లోనే మనకు సబ్నెట్ కూడా ఉంటుంది, విల్ డిస్కస్ అబౌట్. ఓకే, సో టైప్స్ ఆఫ్ IP అడ్రసెస్, మనకి ఏమేమి టైప్స్ ఉన్నాయి IP అడ్రసెస్, విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. So there are various classifications of IP addresses and each category further contain some types. చూడండి, సో ప్రైవేట్ IP అడ్రస్, ప్రైవేట్ IP ఉంటుంది. నార్మల్ గా మన ల్యాప్టాప్ కానీ సర్వర్ కానీ ఎన్ని IPs ఉంటాయండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? ల్యాప్టాప్ ఆర్ సర్వర్, హౌ మెనీ IPs విల్ బి దేర్? ఎన్ని IPs ఉండొచ్చండి? ఒకటే IP ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ నెట్వర్క్ IP. కానీ క్లౌడ్ సర్వర్స్ కి 2 IPs ఉంటాయి. Okay, so first one is private IP and the second one is public IP. What is private IP? Private IP అంటే static IP, permanent IP for your server, cloud server. So public IP అంటే ఏంటంటే dynamic IP అంటాము. DHCP back end లో DHCP configuration ఉంటుంది, DHCP server ఉంటుంది. So dynamically the IP will be assigned to your server. ఈ DHCP అంటే ఏంటి, dynamic IP అంటే ఏంటి, మనం క్లౌడ్ లో చూస్తాం. We'll go deep dive, don't confuse. Okay, సో క్లౌడ్ సర్వర్స్ కి 2 IPs ఉంటాయి, పబ్లిక్ IP, ప్రైవేట్ IP. సో ఈ పబ్లిక్ IP ఎందుకు, ప్రైవేట్ IP ఎందుకు? సో పబ్లిక్ IP ఇస్ టు కనెక్ట్ యువర్ క్లౌడ్ సర్వర్. క్లౌడ్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతాయి పబ్లిక్ IP యూస్ చేస్తాం. వన్స్ యూ లాగిన్ ఇన్ టు ద సర్వర్, ప్రైవేట్ IP విల్ బి అవైలబుల్. సో దిస్ ప్రైవేట్ IP ఇస్ ఫర్ ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్. ప్రైవేట్ IP ని ఎక్కడ యూస్ చేస్తామంటే, సో ఇంటర్నల్ గా సర్వర్ టు సర్వర్ కమ్యూనికేషన్ కి వాడతాం, రైట్. సో మీరు ఒక సర్వర్ ని కనెక్ట్ అవ్వాలంటే పబ్లిక్ IP యూస్ చేస్తాం. కనెక్ట్ అయిన తర్వాత సర్వర్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది సర్వర్ వి గెట్ ది ప్రైవేట్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, పబ్లిక్ IP లో మళ్ళీ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి చూడండి. సో డైనమిక్ IP అండ్ స్టాటిక్ IP. డైనమిక్ IP అంటే ఏంటి, స్టాటిక్ IP ఏంటి? సో డైనమిక్ IP అంటే ఏంటంటే, సో ద IP, వాట్ ఎవర్ IP is available with the system server, that IP will be changed dynamically every time whenever you start your server. చూడండి, డైనమిక్ IP ఏంటంటే ఒక IP ఏదైనా అసైన్ అయినప్పుడు ఆ IP డైనమిక్ గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అలా అంటే ఎలా చెప్పొచ్చు అంటున్నాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సిస్టమ్ అయిపోయింది మనం, ల్యాప్టాప్ అయింది. సో నేను స్టాప్ చేసి స్టార్ట్ చేసిననుకోండి నా ల్యాప్టాప్, మళ్ళీ ఈ IP చేంజ్ అవ్వదు. సో బ్యాక్ ఎండ్ లో డేటా సెంటర్ లో ఒక సర్వర్ ఉంటుంది, ఆ సర్వర్ నేమ్ ఏంటంటే DHCP సర్వర్ అంటాం. సో ఆ DHCP సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే, వెన్ ఎవర్ యూ స్టాప్ యువర్ సర్వర్ ఆర్ సిస్టమ్, సో ఏదైతే ఓల్డ్ IP ఉందో ఆ IPని బ్యాక్ తీసుకుంటుంది. సో వెన్ యూ స్టార్ట్ యువర్ సిస్టమ్, ఇట్ విల్ గివ్ యూ న్యూ IP. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ DHCP, డైనమిక్ హోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రోటోకాల్ అంటాం. అది మనం విల్ గో డీప్ డైవ్. ఓకే, సో ఈ స్టాటిక్ IP అంటే ఏంటి, దిస్ ఇస్ ద పర్మనెంట్ IP. ఇది పర్మనెంట్ IP ఫర్ యువర్ సిస్టమ్, దిస్ విల్ నాట్ బి చేంజ్డ్. ఓకే, సో ఈ 2 IPs కాకుండా ఇంకొక IP ఉంటుంది మన క్లౌడ్ లో, విచ్ ఇస్ ఎలాస్టిక్ IP. అది మనం క్లౌడ్ లో చూద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ సబ్నెట్. వాట్ ఈస్ సబ్నెట్? సబ్నెట్ అంటే ఏంటి? A subnet or subnetwork is a smaller network inside of a large network.
Subnet అంటే sub network అండి, small network. Instead of a large network, we can create small network. ఈ స్మాల్ నెట్వర్క్ మనం ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తుంది రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక 1000 సర్వర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. 1000 సర్వర్స్ లో 300 సర్వర్స్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్, 300 సర్వర్స్ క్యూఏ సర్వర్స్, 400 సర్వర్స్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ లో డేటాబేస్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఆ డేటాబేస్ సర్వర్స్ ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలనుకోండి, అంటే వేరే సిగ్నల్స్ రాకుండా, వేరే ట్రాఫిక్ రాకుండా, డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ నుంచి యాక్సెస్ చేయకుండా, క్యూఏ సర్వర్స్ నుంచి యాక్సెస్ చేయకుండా రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలంటే మనకు ఒక సబ్ నెట్వర్క్ కావాలి. ఆ డివైజెస్ ని ఒకటే గ్రూప్ లో క్రియేట్ చేయకుండా డిఫరెంట్ గ్రూప్ లో క్రియేట్ చేస్తాం. దట్ గ్రూప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సబ్ నెట్వర్క్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ ఫ్లోర్ ఉందండి, ఇన్స్టిట్యూట్ ఫ్లోర్ ఉంది. ఈ ఫ్లోర్ లో ఈ రూమ్స్ అయితే డివైడ్ చేస్తాం, ఒకటే ఫ్లోర్ గా ఉంచొచ్చు కదా. ఏం జరుగుతుంది? ఒకటే ఫ్లోర్ సమ్ నాయిస్, రైట్? ఇక్కడ ఒక వేరే క్లాస్ నడుస్తుంది, ఇక్కడ ఆఫీస్ రూమ్, సో వాళ్ళ నాయిస్ డిస్టర్బెన్స్ అయిపోతుంది. సో మనం whenever we customize this, right, we can restrict that. So the same way రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో కూడా సబ్ నెట్వర్క్ అనేది, సబ్నెట్ అనేది, సో we can divide into different groups గా నెట్వర్క్ ని డివైడ్ చేస్తాం. సో టు ఇంప్లిమెంట్ ద సెక్యూరిటీ, రైట్? See, these are all subnets అండి, స్మాల్ నెట్వర్క్ గా డివైడ్ చేసాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఒకటి కనిపిస్తుంది చూడండి, see here. సో 200.200.10.48/29, రైట్? సో /28 ఇలా మనకి స్లాష్ అయితే ఇక్కడ స్లాష్ ఇచ్చారు. ఈ స్లాష్ అంటే ఏంటి, ఈ 29 ఏంటి, 28 ఏంటి చూద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఇది రేంజెస్ అండి, ఐపీ రేంజ్ అంటాం దీన్ని మనం, ఐపీ రేంజ్ అంటాం, రైట్? సో ఈ రేంజెస్ ఎలా డిజైన్ చేస్తాము అంటే, సో లెట్ us go back to console. సో here subnet ranges, just type చేయండి. See, ఇక్కడ చూడండి, మనకు 29 ఇచ్చాం కదా, /29, 200.200.10.48/29. సో 29 రేంజ్ లో we can accommodate 8 IP addresses, 8 systems ని మనం కనెక్ట్ చేసుకోగలం, 8 IP అడ్రస్ మనం క్రియేట్ చేయగలం, రైట్? సో ఇది కాకుండా మనకు 24 ఉంటుంది, ఎక్కువ యూస్ చేసేది ఏంటంటే 24 యూస్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ రేంజ్ లో 256 IP అడ్రస్ మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు, అంటే 250 సర్వర్స్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆ నెట్వర్క్ లో, రైట్? సో ఇది ఎక్కువ యూస్ చేస్తాం. ఇది ఒకటి 16 కూడా యూస్ చేస్తాం రియల్ ప్రాజెక్ట్స్, 16. సో ఇది కూడా యూస్ చేస్తాం. 65,536 IP అడ్రసెస్ ని మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు నెట్వర్క్ లో. ఓకే, యా, సో ఈ రేంజెస్ అన్ని కూడా మళ్ళీ మనకు రిపీట్ అవుతాయి క్లౌడ్ లో, మనకు మళ్ళీ రిపీట్ అవుతాయి, రైట్? సబ్నెట్ రేంజ్ అంటే, సబ్నెట్ అంటే సబ్ నెట్వర్క్, స్మాల్ నెట్వర్క్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏ లార్జ్ నెట్వర్క్. ఒక స్మాల్ నెట్వర్క్ ని క్రియేట్ చేసి, సో ఆ నెట్వర్క్ కి సెక్యూరిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం, రైట్? యా, నౌ నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ నెట్వర్క్ స్విచ్? నెట్వర్క్ లో కనెక్ట్ చేసే డివైస్ ని మనం నెట్వర్క్ స్విచ్ అంటాం. హియర్ a switch is a device in a computer network that connects other devices together. Multiple data cables are plugged into a switch to enable communication between different network devices. Here, so this is the switch back side మనకి పోర్ట్స్ ఉంటాయండి. సో ఆ పోర్ట్స్ లో మనం కేబుల్స్, RJ45 కేబుల్స్ కనెక్ట్ చేసి నెట్వర్క్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? సో ఎందుకు ఇలా కనెక్ట్ చేయాలంటే, టు షేర్ ది డేటా, టు షేర్ ది రిసోర్సెస్, వి కెన్ కనెక్ట్ త్రూ నెట్వర్క్. సో ఈ నెట్వర్క్ త్రూ మనం కనెక్ట్ చేసి, స్విచ్ త్రూ కనెక్ట్ చేసి మనం నెట్వర్క్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, డేటా అంతా కూడా షేర్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, గేట్వే. వాట్ ఈస్ గేట్వే? గేట్వే అంటే, సో వెన్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ యువర్ నెట్వర్క్, we required one way, right? So if you want to connect your network, we required one gateway. Through gateway, we can connect our network. See here. So this is the gateway. So this is one network. This is another network. So ఈ నెట్వర్క్ రేంజ్ ఎంత అండి? 10.0.0.0/8, 20.0.0.0/8. సో ఈ నెట్వర్క్ నుంచి ఈ నెట్వర్క్ కి కమ్యూనికేషన్ కావాలి అంటే we required gateway. గేట్వే త్రూనే కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో అదర్వైజ్ ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకో నెట్వర్క్ కి కమ్యూనికేషన్ జరగదు గేట్వేస్ లేకపోతే.
సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఇంతవరకు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి బిఫోర్ మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ స్లైడ్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్? రామ్ గారు ఒక్కసారి గేట్వే టైప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చెప్తారా? ఓకే, గేట్వే మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనకి నెట్వర్క్ టు నెట్వర్క్ కమ్యూనికేషన్ చేసే గేట్వేస్ ఉంటాయి, ఇంటర్నెట్ గేట్వేస్ ఉంటాయి, ఇంటర్నెట్ గేట్వేస్ ఉంటాయి, రైట్? అండ్ డిఫరెంట్ గేట్వేస్ ఉన్నాయి. మనకి ఇప్పుడు లార్జ్ డేటా సెంటర్స్ లో యూస్ చేసే గేట్వేస్ ఎలా ఉంటాయంటే, మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ గూగుల్ డేటా సెంటర్ తీసుకోండి, ఆర్ఎల్స్ AWS డేటా సెంటర్ తీసుకోండి. సో ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్లో నెట్వర్క్ డిజైన్ అయి ఉంటుంది. సో ఒక సబ్నెట్ నుంచి ఇంకో సబ్నెట్కి వెళ్ళాలంటే, సో అక్కడ హై ఎక్విప్డ్ రౌటర్స్ అని ఉంటాయి, సో అవి యూస్ చేస్తాం. సో ఇంటర్నెట్ గేట్వేస్ వాడుతూ ఉంటాం. ఇంటర్నెట్ గేట్వేస్ ఎందుకు వాడతాం? ఒక క్లౌడ్ నుంచి ఇంకో క్లౌడ్ కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే ఇంటర్నెట్ గేట్వేస్ వాడతాం, రైట్? సో మనకి ఇంకా ల్యాన్ నెట్వర్క్ లో ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకో నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే సో అదర్ గేట్వేస్ వాడుతూ ఉంటాం, డిఫరెంట్ గేట్వేస్. ఓకే, సో ఈ గేట్వేస్ కూడా మనకు కవర్ అవుతాయి. సో ఈ గేట్వేస్ మనం ACLs అని ఉంటాయి, ACLs యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ అని ఉంటుంది, అది ఎనేబుల్ చేస్తాం టు సెక్యూర్ అవర్ నెట్వర్క్. ఓకే, సో గేట్వేలోకి అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్ రాకుండా మనం ఫైర్ వాల్స్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాం, ఫైర్ వాల్స్ అవన్నీ కూడా మనం విల్ గో డీప్ డైవ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఫైర్ వాల్. వాట్ ఈస్ ఫైర్ వాల్? ఫైర్ వాల్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్? ఫైర్ వాల్, వాట్ ఈస్ ఫైర్? యా, firewall is nothing but network security device. We can say network security device. Okay, see here. So firewalls are network security systems that prevent unauthorized access to a network. It can be a hardware or software unit that filters the incoming and outgoing traffic within the network. So మనకు వచ్చే ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్, అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్ ని సో ఫైర్వాల్స్ ఫిల్టర్ చేస్తాం. యాజ్ పర్ ది ఫైర్వాల్ రూల్స్ ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకే, యా, see here. So this is good traffic. Good traffic ni firewall allow చేస్తుందండి. So as per the firewall rules, good traffic will be allowed through network. Next one, bad traffic. So bad traffic వచ్చింది అనుకోండి, బ్లాక్ చేస్తాం. As per the firewall rule, it will block the bad traffic, right? Next one, replication, failover, load balancer. What is replication? What is failover? What is load balancer? So replication అంటే ఏంటండి? Anyone having idea? Replication. What is replication? Replication is nothing but it's a duplication అండి, data duplication. సో ఈ డూప్లికేషన్ ఎందుకు మనకి? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక 2 regions ఉన్నాయి, 2 regions, ముంబై రీజియన్ అండ్ US రీజియన్. ఓకే, సో ముంబై రీజియన్ లో ఉన్న డేటా అంతా కూడా మనం రిప్లికేట్ చేస్తూ ఉంటాం US రీజియన్. విత్ ఇన్ ఏషియా పసిఫిక్ చూసుకుందాం. సో మన డేటా సెంటర్ ముంబైలో ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, AWS డేటా సెంటర్, రైట్? సో ముంబై నుంచి సింగపూర్కి రిప్లికేట్ చేస్తుంటారు డేటా. ఎందుకు రిప్లికేట్ చేస్తారు? ఎందుకు డూప్లికేట్ చేస్తారు? ముంబై రీజియన్ డౌన్ అయింది అనుకోండి, మన డేటా ఎక్కడ లాస్ అవుతుంది, రైట్? అది టుమారో విల్ సీ దట్, విల్ గో డీప్ డ్రైవ్. సో రిప్లికేషన్స్ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు, కనెక్టివిటీ ఎలా ఉంటుంది, మన AWS లో చూస్తాం. ఓకే, సో ముంబై రీజియన్ లో ఉండే డేటా, ముంబై రీజియన్ డౌన్ అయితే కనుక, సో వాట్ ఎవర్ అప్లికేషన్ ఇస్ రన్నింగ్ ఆన్ ది ముంబై రీజియన్, that will not be down because replication will be enabled. Okay, so our data will be accessible from Singapore region, nearby region. Okay, yeah. So replication is a technology for copying and distributing data and databases objects from one database to another, and then synchronizing between databases to maintain consistency and integrity of data. In most cases, replication is a process of reproducing the data at the desired targets. Okay, see, this is replication. This is primary location, primary region. This is secondary region. So primary region లో మనకి డాక్యుమెంట్స్, డేటా ఉంది, ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ప్రైమరీ రీజియన్ లో ఒక యూజర్ వర్క్ చేస్తున్నారు కనెక్ట్ అయ్యి, రైట్? సో ఈ ప్రైమరీ రీజియన్ నుంచి రిప్లికేషన్ ఎనేబుల్ చేస్తాం మనం వెరీ రీజియన్. సో ఈ ప్రైమరీ రీజియన్ డౌన్ అయింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఇమీడియట్ గా సెకండరీ రీజియన్ నుంచి డేటా అనేది యాక్సెస్ అవుతుంది యూజర్ కి. ఓకే, సో ఇది ఏంటంటే మనకి
we no need to configure అండి. AWS వాళ్ళు ఆల్రెడీ కాన్ఫిగర్ చేసి పెట్టారు. ఓకే, సో మనకు ఒక రీజన్ డెవలప్ అయిందంటే సెకండ్ రీజన్ నుంచి మన డేటా అంతా కూడా ఫుల్లీ యాక్సెసిబుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సో మన రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో యూస్ చేసే సర్వర్స్ అన్ని కూడా మాక్సిమం లైనక్స్ సర్వర్స్ యూస్ చేస్తాం, రైట్? సో ఎందుకు లైనక్స్ యూస్ చేయాలి? వై వి యూస్ లైనక్స్? సెక్యూర్, రైట్? సో లైనక్స్ సర్వర్స్ అన్ని కూడా దోస్ ఆర్ వెరీ హై సెక్యూర్డ్. సో లైనక్స్ లో కమాండ్ లైన్ ఉంటుంది ఎక్కువ, రైట్? సో కమాండ్ లైన్ అంటేనే సెక్యూరిటీ. సో ఇఫ్ ఎనీ థ్రెట్స్ రిలీజ్డ్, వైరస్ రిలీజ్డ్, డైరెక్ట్లీ అటాక్ టు ద విండోస్ సర్వర్ ఫస్ట్. ఓకే, లైనక్స్ సర్వర్స్ కి వైరస్ థ్రెట్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి, జస్ట్ 2% ఉంటుంది. కానీ విండోస్ సర్వర్స్ కి 90% థ్రెట్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో వై ద ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ ఆర్ యూజింగ్ లైనక్స్ సర్వర్స్ ఓన్లీ? బ్యాక్ అండ్ డేటా సెంటర్స్ లో లైనక్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారంటే ఇట్ ఈస్ ఏ freeware, open source, secure, so many distributions available, and distributions and so many versions available, fast performance. When you compare with Windows, it is a fast performance. Okay, and also here no viruses, no malwares, no slowdowns, no crashes, no costly repairs. Linux లో ఇవన్నీ ఉండవు. ఓకే, వైరస్ థ్రెట్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. సో మాల్వేర్స్ అంటే ఏంటంటే ఇవి ఒక రకమైన థ్రెట్స్ అండి. ఇంటర్నెట్ నుంచి సో మనం సర్వర్స్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే క్లౌడ్ సర్వర్స్ ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం? త్రూ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ చేస్తాం, రైట్? సో మీ ల్యాప్టాప్ నుంచి క్లౌడ్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే త్రూ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయ్యేది, రైట్? సో ఇంటర్నెట్ ఈస్ ద మోస్ట్ డేంజరస్ నెట్వర్క్, మోస్ట్ వల్నరబుల్ నెట్వర్క్, రైట్? సో ఇంటర్నెట్ లో చాలా థ్రెట్స్, వైరస్లు, రైట్, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనకి లైనక్స్ సర్వర్స్ కి ఏంటంటే లైనక్స్ సర్వర్స్ వెన్ యూ కాన్ఫిగర్ లైనక్స్ సర్వర్స్ వెరీ లెస్ థ్రెట్స్ అండి. సో డైరెక్ట్ గా థ్రెట్స్ రావు లైనక్స్. ఓకే, నో స్లో డౌన్స్. లైనక్స్ సర్వర్స్ అనేవి స్లో డౌన్ ఎక్కడ కూడా అవ్వు. లైనక్స్ సర్వర్స్ స్లో డౌన్ అవ్వు, రైట్? సో క్రాషెస్, నో క్రాషెస్. సో విండోస్ సర్వర్స్ క్రాష్ అవుతాయి కానీ లైనక్స్ సర్వర్స్ ఎక్కడ కూడా క్రాష్ అవ్వు. ఓకే, నో కాస్ట్లీ రిపేర్స్. కాస్ట్లీ రిపేర్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయి. ఈ కాస్ట్లీ రిపేర్స్ అంటే ఏంటంటే, సో ఐ గివ్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. సో మా ప్రాజెక్ట్ లో ఒక విండోస్ సర్వర్స్ ఒక 5 సర్వర్స్ ఉన్నాయి మా ప్రాజెక్ట్ లో. మేము యూస్ చేసే డేటా సెంటర్, రైట్? యా, సో ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ ఏం జరిగింది అంటే విండోస్ సర్వర్ ఇట్ వాస్ రీబూటింగ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ. సో ఫ్రీక్వెంట్ గా రీబూట్ అయిపోతుంది విండోస్ సర్వర్, రైట్? సో ఎవ్రీ 5 minutes కి రీబూట్ అయిపోతుంది సర్వర్. ఆ రీబూట్ అయితే అప్లికేషన్ యాక్సెస్ అవుద్దా? యాక్సెస్ అవ్వదు, డౌన్ అవుతుంది అప్లికేషన్, రైట్? సో మేము చెక్ చేసి హార్డ్వేర్ ఇష్యూ అని సస్పెక్ట్ చేసాం. హార్డ్వేర్ ఇష్యూ అనుకున్నాం. సో ఆ సర్వర్ ఏంటంటే డెల్ సర్వర్. డెల్ వాళ్ళకి కాల్ చేసాం, డెల్ వెండర్ వచ్చారు డేటా సెంటర్. సో వచ్చి దే చెక్ ద ఇష్యూస్. ఓకే, సో హార్డ్వేర్ అంతా చెక్ చేశారు, హార్డ్వేర్ సైడ్ ఏమి ఇష్యూ లేదు. దే కన్క్లూడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇష్యూ. ఓకే, సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ 2012 R2. ఓకే, సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇష్యూ ఉంది అని వాళ్ళు కన్క్లూడ్ చేశారు. సో ఇమీడియట్లీ వి రేజ్ ఏ కేస్ విత్ మైక్రోసాఫ్ట్. ఓకే, సో మైక్రోసాఫ్ట్ కి రేజ్ చేసినప్పుడు కేసు వాళ్ళు దే ఆస్క్ us టు ప్రొవైడ్ ఆల్ ది లాగ్స్, సిస్టమ్ లాగ్స్, అప్లికేషన్ లాగ్స్, ఓఎస్ లాగ్స్ జనరేట్ అవుతాయి కదా, అవన్నీ ప్రొవైడ్ చేయమన్నారు. సో ఆ లాగ్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత దే టుక్ 1 week టైం టు చెక్ దట్ ఇష్యూ. దే అనలైజ్ ద లాగ్స్, దే టుక్ 1 week టైం. ఓకే, సో ఫైనల్లీ దే టోల్డ్ దట్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ప్యాచ్ ఇష్యూ. ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ప్యాచెస్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. సో ఒక ప్యాచ్ అనాథరైజ్డ్ ప్యాచ్, డిఫరెంట్ ప్యాచ్ ఇన్స్టాల్ అయింది, అందుకే ఇష్యూ వస్తుంది చెప్పి, రైట్? సో అది ఎలా జరిగింది అంటే వన్ ఆఫ్ అవర్ ఇంజనీర్ ఇన్స్టాల్ డిఫరెంట్ ప్యాచ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్స్టాలింగ్ ప్రాపర్ ప్యాచ్, ఇన్స్టాల్ డిఫరెంట్ ప్యాచ్. ప్యాచెస్ అంటే ఏంటండి? ప్యాచెస్ అంటే ఏంటి? అప్డేట్స్. మన ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ అప్డేట్స్ వస్తాయి కదా, సో ఇన్స్టాల్ అవుతాయి ఉంటాయి కదా మంత్లీ వన్స్. సేమ్ వే సర్వర్ సైడ్ కూడా ప్యాచెస్ విల్ బి రిలీజ్డ్. ఓకే, సో ఓఎస్ ప్యాచెస్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ప్యాచెస్. సో ఆ ప్యాచెస్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఎవ్రీ మంత్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ ప్యాచెస్, రైట్? సో మనం ప్రాపర్ ప్యాచ్ ఇన్స్టాల్ చేయలేదంటే సర్వర్ ఖచ్చితంగా డౌన్ అవుతుంది, రైట్? సో దే కన్క్లూడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ప్యాచ్ ఇష్యూ. బై ద టైమ్ వి రిమూవ్ దట్ ప్యాచ్, వి ఇన్స్టాల్ ప్రాపర్ ప్యాచ్, the issue was resolved. But for that analyzation,
they charged $2,500. Microsoft charged $2,500. Okay, so costly repairs. Windows lo costly repairs ఉంటాయి, Linux లో costly repairs ఉంటాయి. సో విండోస్ అవర్ కాస్టింగ్ మనకి $5,000 ఉంటుంది. సో ఒక ట్రబుల్ షూట్ చేస్తే $2,500 ఛార్జ్ చేశారు విండోస్ సర్వర్, రైట్. సో ఇక్కడ మనకి అది ప్రొడక్షన్ సర్వర్, విండోస్ క్రిటికల్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్. సో మేక్ షూర్ వీ హ్యావ్ టు పే దట్, అదర్వైజ్ ఏమవుతుంది, వేస్ కంప్లీట్గా డౌన్ అయిపోతుంది. సో క్లయింట్ నుంచి ఎస్కలేషన్స్ వస్తుంది, రైట్. సో ఇక్కడ లైనక్స్ లో ఏంటంటే మనకి కాస్ట్లీ రిపేర్స్ అనేవి ఉండవండి. సో లైనక్స్ లో నో కాస్ట్లీ రిపేర్స్. విండోస్ సైడ్ టూ మచ్ కాస్ట్ ఉంటుంది. మనకి ఏదైనా మేజర్ ఇష్యూస్ వస్తుందంటే కాస్ట్లీ రిపేర్స్. దట్ ఈస్ వై మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ దే ఆర్ యూజింగ్ లైనక్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా అడ్వాంటేజెస్. ఫైన్, ఎనీ క్వశ్చన్స్ అప్ టు హియర్ ఎనీవన్? సో ఇవన్నీ బేసిక్స్ అండి. ఓకే, ఇవన్నీ బేసిక్స్. మన కోర్సులో లైనక్స్ కూడా కవర్ అవుతుంది. సో నియర్లీ 40 to 50 కమెంట్స్ కవర్ అవుతాయి, రైట్. సో ఆ కమెంట్స్ మనకు తెలియాలి, డెవలప్ ఇయర్స్ కి ఆ కమెంట్స్ తెలియాలి, రైట్. సో ఆ కమెంట్స్ అన్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కమెంట్ విల్ గో డీప్ డ్రైవ్. మన కమెంట్ డైరెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి డిస్కస్ చేస్తాం కమెంట్ గురించి. ఓకే, యా. సో దీస్ ఆర్ ది బేసిక్స్, right. So if you have any questions you can ask me. So after that how to create AWS account we'll try to understand today. Okay, so AWS account ni ela create chestam ee roju chuddam. Okay, so from tomorrow onwards we'll start working on AWS. So AWS loki ee roju account ela create chestam chuddam. Okay, so it's very easier, very simple. Free account, 1 year free account man create chesukochu, right. So that will be free for 1 year, so without any charges. Yeah. So anyone newly joined today, can you provide your WhatsApp number and email address in the chat, GoToMeeting chat, so that we will provide you previous recordings and today's recording. GoToMeeting chat lo మీ నెంబర్, WhatsApp నెంబర్ ఇవ్వండి, పింగ్ చేయండి, so that we will provide you previous recordings. Everyone newly joined today. Okay, yeah. So now how to create AWS account? Yeah, so how to create AWS account? First we'll try to understand ela create chestam AWS account, right. So just type here aws.amazon.com, aws.amazon.com, enter. So this is AWS console. So now to create account, ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి, సైన్ ఇన్ క్లిక్ చేయండి. సైన్ ఇన్ క్లిక్ చేస్తే నేను ఆల్రెడీ లాగిన్ అయి ఉన్నాను, అందుకే నాకు లాగిన్ అయిపోయింది డైరెక్ట్ గా. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సైన్ అవుట్ హియర్, క్లిక్ ఆన్ సైన్ అవుట్. యా, ఫస్ట్ టైం మీరు aws.amazon.com ఇచ్చిన తర్వాత క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఒక యూఆర్ఎల్ వస్తుంది, ఒక ట్యాబ్ వస్తుంది, సిఆర్ క్రియేట్ ఏ న్యూ AWS అకౌంట్. ఓకే, మీరు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అకౌంట్ ఉంటే ఇక్కడ రూట్ సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ ఇచ్చి పాస్వర్డ్ ఇస్తే లాగిన్ అయిపోతారు, రైట్. సో ఫస్ట్ టైం మీరు క్రియేట్ చేస్తాక అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ ఏ న్యూ AWS అకౌంట్, క్లిక్ ఆన్ దిస్ హియర్. నౌ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ సైన్ అప్ ఫర్ AWS. ఇక్కడ మీ ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వాలండి, మీ ఫ్రెష్ గా ఒక ఈమెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేసుకోండి, ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వండి, రైట్. సో అకౌంట్ నేమ్ అంటే ఏంటంటే మీ నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు, మీ అకౌంట్ నేమ్. ఓకే, సో నౌ క్లిక్ ఆన్ వెరిఫై ఈమెయిల్ అడ్రస్. మీకు ఒక ఈమెయిల్ వస్తుంది, అక్కడ వెరిఫై చేయాలి. అక్కడ ఒక ఐడి వస్తుంది, ఐడి ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తేనే మీకు నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్తుంది, రైట్. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు ప్రొవైడ్ యువర్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, యువర్ అడ్రస్, ఫోన్ నెంబర్, యువర్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్. గో నెక్స్ట్. ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు ప్రొవైడ్ క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఆర్ డెబిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్. ఓకే, సో మీకు అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. ఇక్కడ AWS లో మీ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి, ఐదర్ డెబిట్ కార్డ్ ఆర్ క్రెడిట్ కార్డ్. సో ఎందుకు డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి అంటే, సో అథెంటికేషన్ కోసం, రైట్. సో మీరు ఒకసారి అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మీ అకౌంట్ నుంచి ₹2 డిడక్ట్ అవుతాయి, జస్ట్ ₹2. సో ఆ ₹2 కూడా ఆఫ్టర్ 1 week దే విల్ రివర్ట్ బ్యాక్ టు యువర్ అకౌంట్. ఓకే, సో అన్నోయింగ్లీ దే విల్ నాట్ ఛార్జ్ ఎనీథింగ్, ₹1 కూడా ఛార్జ్ చేయరు మీ అకౌంట్ నుంచి, రైట్.
సో మనకి ఏంటంటే క్లౌడ్ లో AWS లో కొన్ని సర్వీసెస్ లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ లిమిటేషన్స్ వరకే యూస్ చేసుకోవాలి. సో మనకి AWS సర్వర్స్ 750 అవర్స్ ఉంటాయి. 750 అవర్స్ యూస్ చేయాలి. స్టోరేజ్ 30 GB ఉంటుంది, 30 GB యూస్ చేసుకోవాలి. నెట్వర్క్ కూడా సమ్ అవర్స్ ఉంటాయి, అది యూస్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో మీరు ఆ లిమిటేషన్స్ కాకుండా ఎక్కువ యూస్ చేశారనుకోండి ఏం జరుగుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30 GB స్టోరేజ్ యూస్ చేసుకొని చెప్పారు ఫ్రీగా, మనం 50 GB యూస్ చేసాం, ఏం జరుగుతుంది? సమ్ బిల్ విల్ బి జనరేటెడ్, బిల్ జనరేట్ అవుతుంది. బిల్ జనరేట్ అయిన తర్వాత AWS వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీకు ఈమెయిల్ పంపిస్తూ ఉంటారు, యూ హ్యావ్ యూటిలైజ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ స్టోరేజ్, యూ నీడ్ టు పే ద బిల్స్. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఒక రిప్లై ఇవ్వాలి వాళ్ళకి, వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్, వీఆర్ యూజింగ్, ఐఎమ్ ఏ స్టూడెంట్, యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ టెస్ట్ సర్వర్స్, ప్లీజ్ రివర్ట్ అంటే వాళ్ళు 0 చేస్తారు. మీరు రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదనుకోండి వాళ్ళు 3 months వరకు రిప్లై మెయిల్ పెడతా ఉంటారు. సో రెస్పాన్స్ ఇవ్వకపోతే ఏం జరుగుతుంది? కట్ చేయండి. అమౌంట్ 1 రూపీ కూడా మీకు తెలియకుండా కట్ అవ్వదు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అకౌంట్ ని హోల్డ్ చేస్తారు, ఈ అకౌంట్ ని, AWS అకౌంట్ ని ఫ్రీజ్ చేస్తారు. అకౌంట్ విల్ బి సస్పెండెడ్, మీ AWS అకౌంట్ పనిచేయదు, రైట్? సింపుల్ గా అకౌంట్ హోల్డ్ అవుతుంది అంతే, మీకు ఏం జరగదు, మళ్ళీ వేరే అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో కరెక్ట్, టు అవాయిడ్ దట్ డిస్ట్రాక్షన్స్ మనం ఏం చేస్తామంటే, సో ప్రాపర్ గా యూస్ చేసుకోవాలి సర్వీసెస్. మీరు ఎప్పుడైతే సర్వీసెస్ ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ డిలీట్ చేస్తూ ఉండాలి, రైట్? అది ఎలా డిలీట్ చేయాలి, ఎలా యూస్ చేయాలి అంటే కూడా మనం go ahead. Someone ask some question. మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి, ప్రాపర్ గా రావట్లేదు. మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉంటే అడగండి. యా, సో ఈ అకౌంట్ మీరు 1 year ఫ్రీ అండి. దిస్ అకౌంట్ ఇస్ 1 year ఫ్రీ. సో విత్ ఇన్ 1 year యూ కెన్ యూస్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ వితౌట్ ఎనీ చార్జెస్. ఓకే, యా. సో మీరు ఏదైతే సర్వీసెస్ యూస్ చేస్తున్నారో సర్వీస్ అంతా కూడా బిల్లింగ్ లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మీరు ఎన్ని గంటలు యూస్ చేస్తారు, ఏ సర్వీస్ యూస్ చేస్తారు, సో ఇదంతా బిల్లింగ్ లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది, రైట్? సో మీకు ఏదైతే ఫ్రీ ఉందో అది వరకు అది యూస్ చేయాలి. మనం అది ఎలా యూస్ చేయాలని నేను చూపిస్తాను, రైట్? యా, సో ఈ అకౌంట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే, ఈ అకౌంట్ లో మనం AWS అకౌంట్ లాగిన్ అయిన తర్వాత AWS అకౌంట్ లోనే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా క్రియేట్ చేస్తాం. సర్వర్స్, నెట్వర్క్, స్టోరేజ్ అన్ని కూడా ఇప్పుడే క్రియేట్ చేస్తాం, రైట్? సో మనకేం కావాలి? ఒక ల్యాప్టాప్, ఇంటర్నెట్ ఉంటే చాలు. మన ల్యాప్టాప్ లో ఏం అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేయాలి, ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో క్లౌడ్ కనెక్ట్ అవుతాం, క్లౌడ్ లోనే అన్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, రైట్? సో నా అకౌంట్ లో నేను చూపిస్తాను మీకు, మీ అకౌంట్ లో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి, రైట్? సో మీరు క్లాస్ రూమ్ అయితే ల్యాప్టాప్ తెచ్చేసుకోండి. సో మన 3rd floor లో ప్రాక్టీస్ రూమ్ ఉంది, అక్కడ కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. సో ఆన్లైన్ లో జాయిన్ అయితే కనుక మీరు రికార్డింగ్ వస్తుంది డైలీ, రికార్డింగ్ చూస్తూ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, యా. సో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మన గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా, 67 గ్రూప్, అవర్ బ్యాచ్ నెంబర్ ఇస్ 67, రైట్? 67 లో ఆల్రెడీ 21 మెంబర్స్ యాడ్ అయ్యారు. సో ఇంకా ఎవరైతే ఫీ పే చేయలేదో వాళ్ళు ఫీ పే చేసి స్క్రీన్ షాట్ పెడితే గ్రూప్ లో యాడ్ అవుతారు. See here, this is our 67 batch, 11 AM batch. సో ఈ బ్యాచ్ లో ఆల్రెడీ 21 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, సో ఇంకెవరైతే యాడ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఫీ పే చేసి స్క్రీన్ షాట్ పంపిస్తే సో ఐ యాడ్ ఇన్ టు ద గ్రూప్. ఓకే, సో నా మొబైల్ నెంబర్ ఆల్రెడీ అందరికి ఇచ్చాను కదా, అందరి దగ్గర ఉంది. సో మై మొబైల్ నెంబర్ ఇస్ 9642211711 is my number. So everyone you can take down this number. So if you have any questions, if you have any doubts, if you want to talk to me, right, you can call me, WhatsApp me to this number. సో ఈ రోజు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీకు ఏదైనా డౌట్ వస్తే గూగుల్ చేయండి, సింపుల్ హౌ టు క్రియేట్ AWS అకౌంట్, స్టెప్ బై స్టెప్ అన్ని వస్తాయి, రైట్? ఈరోజు అకౌంట్ క్రియేట్ చేయండి. సో ఫ్రమ్ టుమారో అన్వర్డ్స్ విల్ కనెక్ట్ క్లౌడ్ అండ్ వి వాక్ త్రూ ద కన్సోల్ టుమారో. మనం రేపు AWS కన్సోల్ లో ఏమేమి ఉంటాయి సర్వీసెస్ అన్ని చూస్తాం. ఓకే, మీకు ఒకసారి అకౌంట్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత అగైన్ వాట్ యూ విల్ డూ, గో టు బ్రౌజర్, again you can type aws.amazon.com.
Now click on sign in. Sign in, click on sign in. Now you can give your email address. Whatever email you give, you can give your email address. Click on next and password. Now I'm able to log in my account. Right? This is AWS console. So AWS console lo ఈ tabs ఏంటి, సర్వీసెస్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా we'll walk through tomorrow. Each and every service మనం ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఇవన్నీ సర్వీసెస్ ఏంటి, నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి రీజన్స్, ఇవన్నీ డేటా సెంటర్స్, ఇవన్నీ డేటా సెంటర్స్, రీజన్స్, ముంబై రీజియన్, సింగపూర్ రీజియన్, రైట్? సో యుఎస్ రీజియన్స్, యూరోప్ రీజియన్స్, ఆఫ్రికా రీజియన్స్, సో చాలా రీజియన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, రైట్? ఇవన్నీ రీజియన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, రీజియన్స్ అంటే ఏంటి, సో ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం, ఇవన్నీ చెక్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, ఇంకా అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, సర్వీస్ కోటాస్, బిల్లింగ్, సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్, సెట్టింగ్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం రేపు డిస్కస్ చేయాలి. ఓకే, సో మీన్ వైల్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ అకౌంట్ టుడే. ఫైన్. సో మీరు ఇంకా గ్రూప్ లో యాడ్ అవ్వకపోతే ఈ రోజు యాడ్ అయిపోండి. సో లింక్ ఇంకా చేంజ్ చేయలేదు. సో రేపు నుంచి డెఫినెట్ గా లింక్ విల్ బి చేంజ్డ్. ఫ్రమ్ టుమారో అన్వర్డ్స్ లింక్ విల్ బి చేంజ్డ్. సో మీరు యాక్సెస్ అవ్వలేరు. సో దట్ యూ నీడ్ టు మేక్ ద ఫీ బై టుడే. సో ఆల్రెడీ మనం ఈ రోజుకి 5 సెషన్స్ కంప్లీట్ అయినాయి, 3 డెమోస్, 2 బేసిక్ సెషన్స్, సర్వర్స్ అండ్ నెట్వర్క్ బేసిక్స్. ఓకే, 3 డెమోస్ కూడా అయిపోయినాయి, 5 సెషన్స్ అయిపోయినాయి. సో రేపు నుంచి రియల్ సెషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. AWS లోకి ఎంటర్ అయ్యి, సో వీ కెన్ వర్క్ ఆన్ AWS. ఓకే, సో ఇంకా పెండింగ్ ఉంటే ఫీ మీరు ఈ రోజు క్లియర్ చేసుకోండి. ఫైన్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్? మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నా నెంబర్ కాల్ చేయండి, వాట్సాప్ చేయండి, విల్ డిస్కస్. మీకు ఎప్పుడైనా డౌట్స్ ఇప్పుడు ఉంటే డౌట్స్ అని చెప్పండి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆస్క్ మెనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ నౌ. సో వీ కెన్ స్టాప్ హియర్. సో మీరు ఈరోజు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి. సో క్లాస్ రూమ్ గైస్, మీరు క్లాస్ రూమ్ కి ల్యాప్టాప్ తెచ్చుకోవచ్చు రేపటి నుంచి. ఓకే, సో క్లాస్ అయిన తర్వాత కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. సో ఐల్ బి అవైలబుల్ అంటిల్ 2 PM. ఓకే, రికార్డింగ్స్ అని మీకు వస్తాయండి, గ్రూప్ లో పెడతాను నేను ఈరోజు. అన్ని రికార్డింగ్స్, లాస్ట్ 5 రికార్డింగ్స్ కూడా గ్రూప్ లో ఈరోజు మీకు వస్తాయి. యూ కెన్ డౌన్లోడ్.